Just initiated. Yeah. So we'll start with the Spark contest. So quickly, I will just explain what is the thing. Mohan was not there yesterday. So there was something called Tungsten Project. Tungsten Project is nothing but Project Tungsten. We call it Project Tungsten. So it is actually in synonym for Spark 2.0. So Spark 2.0 means Project Tungsten until because it has the there was a change in performance of the system altogether. So that was the main difference. So actually, this once you submit a job, either it may be in Scala, PySpark, Spark SQL, be it any coding language, it will convert the Spark API will convert the code into a binary format, which is actually a Scala binary file, similar to MapReduce job. How we in Hadoop, how we used to submit any be it any Hive query or a big thing, it will convert it to a jar file by submitting it to the Hadoop cluster. Similarly, here we have something called Scala binary, because Spark is in Scala, it will follow the same thing. So once it submits the binary file, actually Spark internally creates a logical plan. When we submit a job, we will be returning the job in certain transformations, like adding a column or something on a file which is already existing, like adding there are for example, if there are 3 columns in a file which we just read from a CSV file or something, we are just doing a transformation of adding second and third column both together and creating a fourth column. So that was a transformation we are doing. So this transformation Spark understands by its own binary format, and it will create the logical plans. Once the logical plan is created by Spark, it will create a physical plan actually. So here, initially in 1.6, what was happening was, like, I will just explain. It's a concept, but we never go and touch internally these things. But it is very good to understand the concept, like what was the main difference from 1.6 to 2.0. Currently, Spark is in 2.2. So we call it from 2.0, we call it like Project Tungsten. So I'll just explain how it was initially and how it changed in 2.0. Or yesterday we had it.
Yeah, this is the project tungsten difference mainly. Like if you see here, like be it any language you are submitting, be it a SQL query, data frame, or a data set, anything, it will create like we will create a unresolved logical plan here. But once we submit that particular job into the cluster, it will actually create something called logical plan. So from that, it will actually by internally understands the transformations we are giving on the data, and it will create an optimized logical plan. From there, it will create from some of the combination of the physical plans. These physical plans like may include like for example, some of the plans, some of the coding may take longer time than if we do some optimization like garbage collection, these things and all in Java, right? So similarly, here Spark internally does this planning actually. So that we call it physical plan. So it creates some set of physical plans out of the code which we have submitted. Then it will select the best physical plan which suits to execute in a distribution computing engine, that is Spark engine, uh, at a very good optimized plan that will be. So once that is done, it will just submit the thing to the clusters, the distributed clusters. Then the data processing starts. So this is the main difference from 2.0 to 1.6. 1.6, it was just when we submit the thing, it will create a binary, it will submit that particular thing to the cluster. That was the thing happening in 1.6. But in 2.0, they changed a little bit in optimizing the code, everything. So whenever you submit something, it will actually optimize the code internally and then submits the thing. So Spark 1.6 itself, it was like 100 times faster than Hadoop clusters, but from 2.0, it is actually increased 10x more. So it is 1,000 times more faster than Hadoop clusters. And it doesn't need more number of nodes also. For example, yesterday we saw like something we compared, day before yesterday we saw like compared Hadoop and Spark. Like Hadoop was using 1,000 plus nodes to uh, compute a 1 TB data, but whereas Spark was using just a 100 node cluster to process the thing, and it was the same for even 1 petabytes of data, but only the difference was time consuming. So this is the main reason why people are moving towards Spark. The clients are mostly interested because of this performance in Spark, and as well as it's there is a drastic reduction in the usage of the clusters. So using of the clusters is nothing but cost to the client actually. So anyhow, the client will be going to some AWS or Cloudera or Hortonworks for his packages. So like almost like only 10% of the clusters is needed to process the Spark jobs, where it was a 1,000 node cluster for Hadoop jobs. So that is the major difference between Hadoop clusters and Spark. But Spark internally uses, most probably it uses the HDFS and Yarn resource manager for its resource management as well as data processing on the disk level. So most of the things in Spark actually does in the memory, that is in the RAM, not in the disk. But we can choose those things. Like we'll going forward, I will explain that. Like there are combination of disk and memory, and only uh, disk one and disk two. There are a couple of combinations of how Spark optimizes the queries when you submit a particular job. So that's about the project function and how Spark context interprets the data interprets the code we submit to the environment. So I'm just starting a new cluster.
So this will take some time to come up. So we'll just open. కార్తీక్, ఇప్పుడు ఈ క్లస్టర్, ఈ హార్డ్వేర్ రిలేటెడ్ స్టఫ్, ఇప్పుడు ఈ క్లయింట్స్ ఈ హాట్ అండ్ వర్క్స్, క్లౌడెరా అని, ఇప్పుడు అమెజాన్ S3 అని వీటి పెట్టి రిలే అవ్వాల్సిందేనా? లేకపోతే ఓకే ఇప్పుడు ఒక క్లయింట్ ఉన్నాడు అనుకో, ఇప్పుడు యూ డోంట్ వాంట్ టు బౌండ్ విత్ దీస్ కంపెనీస్ ఫర్ ద లాంగ్ టైమ్ అన్నప్పుడు వాళ్ళు ఇండివిజువల్ గా ఏమన్నా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అరేంజ్ చేసుకుంటున్నారా? వెరీ రేర్ కృష్ణ. లైక్ ఎందుకంటే లైక్ డెవాప్స్ థింగ్స్ మనకు రెడీగా దొరుకుతున్నప్పుడు ఇక్కడ మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ గోయింగ్ విత్ దీస్ కమర్షియల్ థింగ్స్ ఎందుకంటే దే ఆర్ ఇన్ క్లౌడ్. ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ దే ఆర్ ఇన్ క్లౌడ్. సెకండ్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనకు ఈ ప్లాన్స్ ఎలాగ ఉంటాయంటే మీరు ఎన్ని క్లస్టర్స్ ప్రాసెస్ చేయడానికి యూస్ చేస్తారో దానికి మాత్రం పే చేయండి టైప్ లో ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టుడే ఐఎమ్ డూయింగ్ అంటే ఇప్పుడే నేను జస్ట్ ప్రొడక్షన్ కి డిప్లాయ్ చేస్తున్నాను. వన్స్ ప్రొడక్షన్ డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత ఎంటైర్ డేటా ప్రొడక్షన్ డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత ఆ ఇంక్రిమెంటల్ డేటా ఉంటుంది కదా, దానికి క్లస్టర్ థింగ్ ఇస్ లెస్. మీన్ క్లస్టర్స్ కావాల్సింది లెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 200 క్లస్టర్స్ నాకు ప్రొడక్షన్ లో డిప్లాయ్ చేసేటప్పుడు కావాలనుకోండి, టు ప్రాసెస్ సమ్ 10 పికాబైట్స్ ఆఫ్ డేటా. సో అప్పుడు నాకు హ్యూజ్ క్లస్టర్ కావాల్సి వస్తుంది. ఐ విల్ జస్ట్ ఆస్క్ దెమ్ ఫర్ 1 month ఆఫ్ టైమ్. 1 month వరకు యూ కెన్ బిల్ ఫర్ సమ్ 200 క్లస్టర్స్ ఆర్ 300 క్లస్టర్స్ నోడ్ కావాలి అనేసి. దెన్ వన్స్ దట్ పర్టికులర్ డిప్లాయ్మెంట్ ఇస్ డన్, ఇంక్రిమెంటల్ కి మేబీ హార్డ్లీ రఫ్లీ అరౌండ్, అంటే ఇది ఎలా డిసైడ్ చేస్తారంటే బేస్డ్ ఆన్ ద డేటా. మెయిన్లీ వాట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద డేటా డిసైడ్స్ ద క్లస్టర్. అండ్ ఇక్కడ దేర్ ఇస్ నో రెప్లికేషన్స్ దీస్ థింగ్స్. ఎందుకంటే రెప్లికేషన్స్ ఆర్ టేకెన్ కేర్ బై HDFS. దట్ ఈస్ స్టోరేజ్. స్టోరేజ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది, డిఫరెంట్ ఉంటుంది. అంటే దీస్ హడూప్ క్లస్టర్స్ ఆర్ ద స్పార్క్ క్లస్టర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. సో స్టోరేజ్ ఇస్ డిఫరెంట్. స్టోరేజ్ మనం ఏదైనా వాడుకోవచ్చు. దాన్ని HDFS వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తుంటే HDFS వాడుకోవచ్చు. యూజువలీ స్టోరేజ్ స్పేస్ కి వాళ్ళు చార్జ్ చేయరు, ఓన్లీ క్లస్టర్ యూసేజ్ కి చార్జ్ చేస్తారు. once deployment is done, 300 just 100 nodes చాలు ఫర్ నెక్స్ట్ till next huge production deployment release or something like ఎప్పుడో 2 years తర్వాత ఎప్పుడో వస్తుంది అనుకుంటే you can just from second month onwards you will be build only 100 clusters. సో ఇది మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది కమర్షియల్ ప్యాకేజెస్ తో. బట్ నాకు తెలిసినంత వరకు ఎవరు అంటే apart from big players like Yahoo తప్పితే అండ్ Facebook ఎవరు వాళ్ళ ఓన్ క్లస్టర్స్ కి బిల్డ్ చేసుకోవట్లేదు. ఓకే కార్తిక్. యా అండ్ చెప్పండి. అంటే ఇప్పుడు ఈ ఫ్లిప్కార్ట్ ఇవన్నీ ఈ కామర్స్ కంపెనీస్ ఉన్నాయంటే దేర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ యూజింగ్ AWS. ఓకే, అంటే వీళ్ళు స్టోరేజ్ కి కూడా ఇప్పుడు ఈ ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్స్ కి దే యూజ్ దేర్ ఓన్ డేటాబేస్ స్టోరేజా? అంటే వాళ్ళు కమర్షియల్ గానే వెళ్ళాలి కదా. అంటే వాళ్ళ ఓన్ అనేది ఎవరికి లేదు. ఐదర్ దే హ్యావ్ టు గో విత్ Oracle or DB2 or some other database ki vellalsinde. That is commercialized anyway. RDBMS is commercialized anyway. There is no open source RDBMS anadi like SQL matram use chese companies evi levu. Either they are using Oracle or DB2, these things. Ante already unna market lo doruktunna ive use chestunnaru daniki. వీటికి మాత్రం they can try some new things. But Flipkart ఇలాంటి కంపెనీస్ అన్ని చిన్నవి యాక్చువల్గా. దే ఆర్ నాట్ హ్యూజ్ ఇన్ నంబర్ యాక్చువల్లీ. మనం హ్యూజ్ అని చెప్పేది ఎప్పుడంటే పెకాబైట్స్ ఆఫ్ డేటాని ప్రాసెస్ చేస్తున్నాము. లైక్ ఫేస్బుక్ కానీ ఎవ్రీ డే హాఫ్ పెకాబైట్స్ ఆఫ్ డేటాని వాళ్ళు ప్రాసెస్ చేస్తారు. సిమిలర్లీ విత్ Yahoo అండ్ Google అండ్ ఆల్సో Amazon is also processing huge data, but it's their own. Amazon have their own
వెబ్ సర్వీసెస్ కాబట్టి వాళ్ళకి అంత అది డిఫరెన్స్ అనిపించింది. ఓకే. అండ్ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఉంది కదా, బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్, that is using Hadoop clusters with 30,000 nodes. 30,000 nodes Hadoop cluster యూజ్ చేస్తున్నారు. ఓకే. చాలా బిగ్ ప్లేయర్స్ ట్రై చేస్తున్నారు దాన్ని స్పార్క్ కి, అంటే దే ఆర్ టు మూవ్ టువర్డ్స్ స్పార్క్ అన్నమాట. అంటే స్టార్మ్ ట్రై చేశారు వాళ్ళు, బట్ ఇట్ డిడ్ నాట్ సూట్ దెమ్. అండ్ స్పార్క్ ఉన్నంత హడూప్ ఉన్నంత ఇది ఓపెన్ సోర్స్ కమ్యూనిటీ స్టార్మ్ కి వీటికి లేవన్నమాట. దీస్ ఆర్ ఆల్సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంప్యూటింగ్. సో ఏంటంటే ఇప్పుడు ఐబిఎం ఈజ్ ఆల్సో బిడ్డింగ్ ఫర్ దట్. అలాగే ఏడబ్ల్యూఎస్ బిల్డ్ చేస్తుంది. సిమిలర్లీ మైక్రోసాఫ్ట్ కూడా బిల్డ్ చేస్తుంది. దే హ్యావ్ అజూర్ కదా, సో దే ఆర్ ఆల్సో బిడ్డింగ్ ఫర్ దిస్. బట్ క్లౌడర్ అండ్ హార్ట్వర్క్స్ ఆర్ నాట్ బిడ్డింగ్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్. ఎందుకంటే ఇక్కడ మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏముందంటే లైక్ ఐబిఎం ఈజ్ యాక్చువల్లీ షేరింగ్ ద స్టోరేజ్ లేయర్ ఫర్ దెమ్, విచ్ ఇస్ DB2. ఓకే. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు మెయిన్లీ మైక్రోసాఫ్ట్ అండ్ ఐబిఎం ఏం చేస్తున్నారంటే దే ఆర్ గ్రాబింగ్ ద మార్కెట్స్ ఫ్రమ్ అమెజాన్ క్లయింట్స్ అన్నమాట. అమెజాన్ ఆల్రెడీ లైక్ వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ ఆల్రెడీ మార్కెట్ లో ఉన్నది బిఫోర్ క్లౌడర్ ఆర్ హార్ట్వర్క్స్, బికాస్ AWS ఇస్ ఫ్రమ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 10 years నుంచి ఉంది అనుకుంటాను మార్కెట్ లో. దీస్ పీపుల్ ఆర్ న్యూ టు ద మార్కెట్, బట్ AWS కి ఆ ఎడ్జ్ ఉన్నందువల్ల దేర్ క్లయింట్ ఇది చూసుకుంటే నంబర్ ఆఫ్ క్లయింట్స్ చూసుకుంటే చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో దట్స్ వై క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ లో ఈవెన్ టుడే అమెజాన్ ఇస్ నంబర్ 1. నెక్స్ట్ ఇస్ గూగుల్ వస్తుంది నెక్స్ట్. బట్ గూగుల్ ఇస్ నాట్ విల్లింగ్ టు టేక్, అంటే దే ఆర్ నాట్ కైండ్ ఆఫ్ సపోర్టింగ్ ఎనీ అదర్ కంపెనీస్ టైప్. వాళ్ళ వెబ్ సర్వీసెస్ కానీ అలాగేం లేదు, వాళ్ళ క్లస్టర్స్ అలాగేం లేదు. సో దీస్ three big players are now bidding for Bombay Stock Exchange. A 30,000 nodes nunchi they are planning to bring it to 5,000 nodes. Spark clusters అయితే. Okay. And recently I read that news that even Nissan is going with Hortonworks with Hadoop. నిసాన్ గురించి తెలియదు కానీ బట్ ఐదర్ అంటే చిన్న చిన్న కంపెనీస్ లైక్ నిసాన్ కానీ ఇవన్నీ ఫ్లిప్కార్ట్ ఇవన్నీ, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ఇన్ ఎ హ్యూజ్ థింగ్ దెన్ యూ షుడ్ ప్రాబ్లీ లుక్ లైక్ ఫెడరల్ గవర్నమెంట్ ఏదైనా ప్రాజెక్ట్స్ కానీ. ఇప్పుడు మీరు చూసుండొచ్చు లైక్ చీఫ్ డేటా సైంటిస్ట్ ఇన్ వైట్ హౌస్ ఇస్ ఎన్ ఇండియన్ యాక్చువల్లీ. చూసారా ఎప్పుడైనా? His name is something Ravi something. అయితే సర్చ్ చేయండి గూగుల్లో. ఇది ఫెడరల్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ చేయాలంటే ఈ ఓన్లీ సిటిజన్స్ ని తీసుకుంటారండి. యా కానీ గ్రీన్ కార్డ్ హోల్డర్ కూడా కన్సిడర్ ఉండదు యాక్చువల్ గా. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మెనీ పీపుల్ మీన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఐబిఎం నుంచే చాలా జరుగుతున్నాయి. దే గెట్ ఫెడరల్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నమాట. ఐబిఎం కి బాగా ఉందండి, చాలా ఫెడరల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి. యా సో అది నాట్ ఓన్లీ సిటిజన్స్, అదర్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఐబిఎం హైర్స్ కాంట్రాక్టర్స్ ఆల్సో. సో ఇట్స్ ఐబిఎం హెడేక్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే. కానీ ఫెడరల్ వర్క్ అండి, స్టేట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇప్పుడు మాక్సిమం ఏంటంటే చాలా వరకు ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటంటే మినిమం గ్రీన్ కార్డ్ హోల్డర్ అంటున్నాయి అనమాట. బట్ ఫెడరల్ ఎప్పటి నుంచో ఉందన్నమాట. ఓన్లీ సిటిజన్స్ ని ఎలా సిటిజన్ అయినా కూడా మళ్ళీ దానికి స్పెషల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెస్ ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. ఆ ప్రాసెస్ అయిన తర్వాతే తీసుకుంటారు. ఏంటంటే ఆ డేటా సైంటిస్ట్ ఉన్నాడు కదా, మీరు కోరా కనుక ఫాలో అవుతుంటే యూ కెన్ జస్ట్ సర్చ్ ఫర్ హిమ్, అంటే డేటా సైంటిస్ట్ ఇన్ వైట్ హౌస్ అండ్ సంథింగ్ ఏదో సర్చ్ చేస్తే నేమ్ అన్నమాట. సంథింగ్ ఏదో పాటిల్ రవి సంథింగ్ ఏదో ఉండాలి. You can just search about him. He's an Indian actually. Then akkada like how to become a data scientist and he writes in those blogs and Quora blogs.
ఏదైనా మీటప్స్ అవుతూ ఉంటే జస్ట్ గో అండ్ విజిట్ సో దట్ యూ విల్ గెట్ అన్ ఐడియా ఆఫ్ హౌ థింగ్స్ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ. ఎస్పెషల్లీ స్పార్క్ మీటప్స్ చాలా అవుతుంటాయి. ఇప్పుడు మీటప్ అనేది ఒక సైట్ ఉంది యాక్చువల్గా, మీరు అక్కడ చూడొచ్చు. సో విల్ జస్ట్ కంటిన్యూ లైక్ విల్ క్రియేట్ ఎ న్యూ. డీజే పటేల్ అంటాను. ఓకే ఓకే, యూ కెన్ సర్చ్ ఆన్ కోరా. మీరు అది పెట్టుకుని కోరాలో సో ఓపెన్ చేసి చూడొచ్చు. సో విల్ get started with the RDD and the Spark contest, how to use another. So ikkada ela ante like go to home, create new notebook. So by default it is Python. You can choose other languages also. అది ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ ప్రకారం అలా వస్తుందండి. ఫస్ట్ పైథాన్, బట్ డేటాబ్రిక్స్ అది మీకు ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ లో ఉండొచ్చు, బట్ జావా లేదు అనుకుంటాను. జావా కింద ఉంది అనుకుంటాను. పీ కంటే కొంచెం జావా లేదండి, పైథాన్. అంటే ఇప్పుడు డేటాబ్రిక్స్ ఏం చేస్తున్నారంటే దే ఆర్ మోర్ ఇంటూ గివింగ్ మోర్ అడ్వాంటేజ్ ఫర్ పైథాన్. వాళ్ళు కోడింగ్ మొత్తం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే ఎవ్రీ టాస్క్ వీఆర్ డూయింగ్, అంటే ఈవెన్ డేటా ఫ్రేమ్స్ లో చాలా ఆప్టిమైజర్స్ చేసేసారు. స్కాలా నుంచి తీసుకొచ్చి పైథాన్ మీద కోడ్ రాస్తూ. అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళ మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ఈ ఆర్డిడి అనేది తీసేయాలి. ఫ్యూచర్ వర్షన్స్ లో విల్ నాట్ బి సీయింగ్ ద ఆర్డిడి అనే కాన్సెప్ట్ ని తీసేయాలి అని చెప్పి ట్రై చేస్తున్నారు అనమాట. ఎందుకంటే ఆర్డిడి కోడ్ రాసి ఇచ్చేయడం అంటే we will understand like how why they are going to bring down this RDD. The same data frame and RDD code optimization through వాళ్ళు చాలా చేస్తున్నారు, but they will be coding in Scala. కాకపోతే Python API కోసం అదే PySpark API కోసం they are doing many optimizations. మీరు ఏదైనా ఇది డేటాబ్రిక్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా అవుతూ ఉంటే యూ జస్ట్ సర్చ్ ఐదర్ స్పాన్సరర్స్ డేటాబ్రిక్స్ ఉంటుంది, లేదా ఆ మీటప్పే డేటాబ్రిక్స్ చేస్తూ ఉంటుంది. యూజువలీ అన్ని లైక్ స్పార్క్ మీటప్స్ అన్ని కూడా డేటాబ్రిక్స్ ఆర్గనైజ్ చేస్తుంది ఎంటైర్ వరల్డ్. సో దే ఆర్ హ్యూజ్ ఇన్ నంబర్ యాక్చువల్లీ. అంటే చాలా బాగుంటుంది, వెరీ ఇన్ఫర్మేటివ్. లైక్ ఫ్యూచర్ లో ఏమవుతుంది ఎవ్రీథింగ్ వింటల్. అంటే మీకు ఏదైనా ఆపర్చునిటీ ఉంటే గో అండ్ విజిట్ ఫర్ సమ్ మీటప్. లాట్స్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్స్ ఆల్సో. కృష్ణ మీ ప్లేస్ లో ఉందండి, October 24th శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో ఉందంటండి. ట్రై చేయొచ్చు కృష్ణ మీరు. ఇది టంగ్స్టన్ డేటాబ్రిక్స్ స్పార్క్ మీద. ఓకే. అక్కడ చాలా రినోడ్ ఇది ఉంటారు. జస్ట్ ఇప్పుడే స్పార్క్ గురించి తెలుసుకుని ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు, లేదా అడోబ్ నుంచి స్పార్క్ మూవ్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు, లేదా జస్ట్ డేటాబేస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చి ఐ జస్ట్ వాంట్ టు మూవ్ టు స్పార్క్, వాట్ మై నెక్స్ట్ లర్నింగ్ గ్రాఫ్ అనేది క్వశ్చన్స్ తో కొంతమంది ఉంటారు. సో దెర్ విల్ బి మిక్స్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్చువల్లీ. సో మీరు వెళ్తే మీకు మంచి ఐడియా వస్తుంది లైక్ హౌ టు అండ్ పీపుల్ ఓవర్ దేర్ ఆర్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ యాక్చువల్గా. మీకు వేరే కంపెనీస్ లో ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళని మీరు మీట్ అవుతే కనుక లైక్ దే విల్ గివ్ యూ లైక్ నైస్ టిప్స్ అన్నమాట. ఇఫ్ యూ షేర్ దేర్ కాంటాక్ట్స్, అంటే వాళ్ళు షేర్ కాంటాక్ట్స్ దొరికితే లైక్ యూ కుడ్ ఆస్క్ దెమ్ లైక్ ఏంటి అంటే ఏదైనా ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయా లైక్ దే విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ యాక్చువల్లీ ఇన్ గైడింగ్ యూ. Yeah, you will see. I will try to get that. అంటే మనం ఇలాగే నేర్చుకోవాలి యాక్చువల్గా. లైక్ ఈ కాంటాక్ట్స్ వల్ల లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ వి గెట్ యాక్చువల్లీ. ఎందుకంటే వీళ్ళు ఎలాగుంటారంటే కొంతమంది ఎందుకు వస్తారంటే ఈ మీటప్స్ కి ఐ వాంట్ టు హైర్ పీపుల్ హు నోస్ బెటర్ స్పార్క్ అండర్స్టాండింగ్ దీస్ థింగ్స్ అనేది వస్తారు. సో వాళ్ళు కోడింగ్ తో ప్రాబ్లమ్ లేదు, కోడింగ్ ఎవరైనా చేస్తాడు. నాకు స్పార్క్ లోపల ఇంటర్నల్ గా ఎలా వర్క్ అవుతుంది కొంతమంది ఎలా ఉంటారంటే నాకు కోడ్ రాస్తే చాలు, డేటా సైంటిస్ట్ చూసుకుంటారు మిగతాదంతా అనే టైప్ లో వస్తారు.
So there will be mix of people. So when you interact also, you will get prepare avali అని. So just come back to the. Let me see if so Spark context ని మనం ఎలా యూజ్ చేస్తామంటే ఎస్సి అని యూజ్ చేస్తాము. జస్ట్ ట్రై వర్షన్ ఇస్ వర్కింగ్. ఇట్ ఈస్ 2.2 మనం యూజ్ చేస్తుంది. ఆ 2 అని వచ్చింది కదా అవుట్పుట్ లో, దట్ ఈస్ యూనికోడ్. ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ స్పార్క్ ఇంటర్ప్రెట్స్ లైక్ యూనికోడ్. లైక్ ఏంటంటే లైన్ కి ఒక లైన్ నంబర్ అని ఉంటుంది, అది మనం చదవలేము. బీట్ ఎనీ ఫైల్, ఒక లైన్ కి ఒక లైన్ నంబర్ ఉంటుంది, అంటే అది హెక్సాడెసిమల్ లో ఉండొచ్చు, యూనికోడ్ లో ఉండొచ్చు. సో దట్ ఈస్ యూ హియర్. సో స్పార్క్ ఎస్సి అంటే స్పార్క్ కాంటెక్స్ట్ డాట్ వర్షన్ అని ఇచ్చాను. సో దిస్ విల్ గివ్ యూ ద వర్షన్ ఆఫ్ ద స్పార్క్ విచ్ వీఆర్ యూజింగ్. ఇది సేమ్ ఫర్ ఈవెన్ మీరు స్క్రిప్టింగ్ డైరెక్ట్ గా ఒక యూనిక్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో వర్క్ చేస్తున్నారు అంటే కూడా you can also do the same thing with Python version. What is the Python version they are using? Let's go a little bit. సో మనం దీన్ని డిస్కస్ చేసుకున్నాము. స్పార్క్ విల్ బి యూజింగ్ 2.7. అంటే నెక్స్ట్ ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు, అంటే అప్డేట్ ప్రస్తుతం అయితే ఫ్రమ్ 1.6 నుంచి ఇప్పటి వరకు స్పార్క్ ఈజ్ యూజింగ్ 2.7 Python. So that's why we started with 2.7 Python learning. So this is about Spark context and version of the ID plus ID. So let's move on to how to create a simple data loading kind of things. అంటే మనము కొన్ని లిస్ట్ టపుల్స్ ఇవన్నీ చూసుకున్నాం కదా. Let's see how to load these into a RDD. So first RDD వచ్చిందంటే SC డాట్ అనేది parallelize అనేది ఒక ఇది యూజ్ చేస్తాం. దిస్ ఈస్ ఫర్ ఇన్పుటింగ్ డేటా ఇంటూ ద RDD. సో RDD1 I'll just నేను ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్న కమాండ్స్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లిమిటెడ్ టు డేటాబ్రిక్స్ ఎన్వైరన్మెంట్ అనమాట. అంటే మనకు ఇది కమెంటింగ్ ఇది బాగుంటుంది అనేసి యూజింగ్ దిస్. ఇట్ యూజెస్ HTML. So you start with like RDD, creating a RDD. Resilient data set, distributed data set. SC dot నిన్న అడిగారు కదా నాగా ఇది ఇస్తుందా అని. ఇట్ విల్ గివ్ యాక్చువల్లీ. మనం ఇంతవరకు టైప్ చేయలేదు ప్యారలైజ్ అని. ఇఫ్ యూ క్లిక్ tab, it will actually does the thing, కంప్లీట్ చేస్తుంది కోడ్. ఓకే ఓకే. అదే మనకి ఈ మెథడ్స్ కానీ ఏమున్నాయి మనకి లిస్ట్ చేస్తుందని మనం చూసాము. మెథడ్స్ కానీ అట్రిబ్యూట్స్ కానీ. సో ఐ విల్ క్రియేట్ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ టపుల్స్ హియర్. టపుల్స్ అంటే మనం చూసుకున్నాం కదా, లాగే ఉంటుంది టపుల్స్. సో ఐఎమ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ ఏ ట్రిపుల్ హియర్. సో స్టార్ట్ విత్ కామర్స్.
you give print RDD, it will give you actually what the collection is. It is RDD అనేది it is showing. So మీరు ఏం చేయాలంటే you should use rdd.show. Yeah, this is like we need to use like the show works on only data frame. The rdd.collect we should use. Display could work out. So display is only for Databricks environment. So this is how we see the output the data, like we just added a tuple inside the RDD. This is how we add the data inside the RDD, and we could use range also. We'll see, like మనం ఏదైతే Python లో యూస్ చేసుకున్నాము range, how to add a range అనేది అంతా కూడా we can use RDD1 equal to sc dot same sc dot parallel. Any data మనం యాడ్ చేయాలనుకుంటే we will use this one parallelize. I'm just using a range function here, range of probably 100 numbers. So it is creating actually from a range ఎలా create చేస్తుంది 0 to 99 create చేస్తుంది. So we can now see RDD dot sorry. So here we are getting the numbers from 0 to 99. Total 100 numbers. So I will just do a sum of things. అంటే ఎలా sum like RDD1 sum same when submitting the thing, shift enter. మనము జుపిటర్ నోట్బుక్స్ ఏదైతే యూస్ చేస్తున్నాము సేమ్ థింగ్. సో దిస్ ఇస్ ద టోటల్ is 49. అంటే 0 to 99 మనం యాడ్ చేస్తే we'll get this. So we'll see couple of them, like what is the maximum. So RDD1 dot max. So this will give us the maximum number which is inside the RDD. So it is 99. So we have seen so we'll see minimum. And these are statistical calculations అన్నమాట. మనం ఇప్పుడు ఏదైతే చెక్ చేస్తున్నామో which are very important when we start machine learning algorithms. ఎందుకంటే machine learning algorithms ఏదైనా మనం
చేస్తుంటే మిన్ మ్యాక్స్, మీన్, మీడియన్, మోడ్ దీని మీదే ఉంటాయి అన్నమాట. స్టాండర్డ్ డేవియేషన్, సో ఎవ్రీథింగ్. అవి ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాము అంటే లైక్ RDD1 dot mean. సో మనకు తెలుసు 99/2 is 49 there are 100 50 రాదు, మనకి 49.5 వస్తుంది. ఎందుకంటే we have 0 here and we don't have 100. So similarly we can execute standard deviation. RDD1 dot TD standard deviation. So this will give us standard deviation. Similarly variance కూడా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. RDD1 dot so we got the variance. సో ఇప్పుడు ఇండివిజువల్ గా చూసుకున్నాము. ఒకేసారి మనకు అన్ని కావాలి అంటే లైక్ RDD1 dot stats. This will give complete statistics like count, mean, max. మనం చూసుకున్నాం కదా, describe on data frame. Similarly this will give the entire thing. So it giving count, mean, standard deviation, max and min. So this is how we can, అంటే మనకి ఏది కావాలి అనేది మాత్రమే డిఫైన్ చేసుకోవాలంటే this is how min, max and variance and we need to give each and everything. Same with the entire thing stats కావాలి అంటే ఎంటైర్ దీన్ని మనం చేసుకోవచ్చు. And So we can create RDD with only the numeric values only, or we can use string also. స్ట్రింగ్ కూడా మనం క్రియేట్ చేసుకుందాం. ఇందాక మనం స్ట్రింగే కదా క్రియేట్ చేసుకుంది, టుపుల్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం కదా RDD. 7, okay. యా, సో దాన్ని ఎలా యూజ్ చేస్తామంటే మనం కీ అండ్ వాల్యూ పేర్స్ గా యూజ్ చేస్తాం. A is the key, value is the 7, అలా యూజ్ చేసుకుంటాం. సో అంటే మనం ఇప్పుడు జస్ట్ ఫైల్ ఆపరేషన్స్ చేద్దాం ఈరోజు. సో దట్ టుమారో ఇప్పుడు మనం డేటా యాడ్ ఎలా చేయాలి అని చూసుకున్నాం RDD లోకి. సో సిమిలర్లీ ఫ్రమ్ ఎ టెక్స్ట్ ఫైల్ ఎలా యాడ్ చేయాలి అనేది చూద్దాం. సో వీ కెన్ గెట్ సమ్ CSV, I think RDD2 is equal to sc dot text file అన్నమాట. text file, and for this we need day1. మనం ఆల్రెడీ ఇది యాడ్ చేసుకున్నాము మన repository. So I will be using the same. Let's see how it interprets. It is loaded. It is a CSV we are loading, but sc dot text file we should. So RDD2 dot collect. This is how it interprets. Table laga manaku outputs ravu. Each thing is like oka collection laga create chestadi, like a tuple or a list of things laga. So here we are getting a list of things. Our table, CSV table, it is actually changing into a list of elements. So this is how RDD actually understands the data. And same thing manam ikkada
different operations run చేసుకోవచ్చు. లైక్ టు కలెక్ట్ ఇప్పుడు చూసుకున్నాం కదా, మనం హెడ్ టైల్ అనేది చూసుకున్నాం కదా, సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనము టేక్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 ఆర్ 2, ఓకే, టేక్ 2 అని ఇస్తే ఫస్ట్ 2 ఎలిమెంట్స్ మనకు వస్తాయి. సో లిస్ట్ లోని ఫస్ట్ 2 ఎలిమెంట్స్ మనకు అవుట్పుట్ గా వస్తాయి. సిమిలర్లీ rdd2 డాట్ ఫస్ట్ అనే కీవర్డ్ ఇందులో ఉంది. ఇందులో ఇది ఇస్తుందంటే ఫస్ట్ ఇది ఏంటి, ఇక్కడ మనం ఈ నంబర్స్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. It doesn't take exactly one argument. It doesn't take 2 arguments. టేక్ లో తీసుకుంటుంది. Yeah, take లో తీసుకుంటుంది. We just saw 2 ఇది input. Similarly, we can use top అనేది ఒకటి ఉంటుంది. rdd2 డాట్ టాప్. టాప్ 5 అని ఇస్తాం. We will get first 5 elements of the list. So this is how we usually get the thing. And మనం ఇంకా ఏం ఆపరేషన్స్ చేసుకోవచ్చు అంటే లైక్ మనం ఈ ఆర్డిడి మీద ఇక్కడ we created an RDD here. So here we will do a operation here. లైక్ అంటే ఒక చిన్న ఇది యూజ్ చేస్తున్నాను ఏంటంటే లైక్ కౌంట్ బై కీ అనేది. సో ఇట్ విల్ యూస్ కౌంట్ బై కీస్ లైక్ ఏ ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, ఇట్ యాక్ట్స్ as key and value pairs. We'll just try to see like how it interprets that. Count by key. ఇక్కడ మనకు బి అనే కీ ఒకటి ఉంది, ఏ నుంచి 2 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. సో ఇట్ ఈస్ కౌంటింగ్ యాజ్ 2. A is to 2, B is 1 value, so it has only 1. So if we change this RDD, you can change B, 5, A, so it increased. So similarly, we could actually execute value also. So this is how we add. We're just in between 2 things వెళ్తే you can just get this plus sign. So you can add a command line there. So rdd dot count by key చేసాము, we'll do count by value. So here manaku like how many values ఉన్నాయి అనేది it is interpreting each and everything. So
it interprets as one. For example, ఇది డిక్షనరీ క్రియేట్ చేస్తుంది. సిమిలర్లీ వీ కుడ్ క్రియేట్ ఎ డిక్షనరీ ఆల్సో చేస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు మనకు ఆల్రెడీ లిస్ట్ ఉంది విచ్ ఇస్ ఇన్ ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ కీ అండ్ వాల్యూ పేర్స్. డిక్షనరీ ఈజ్ ఎ డేటా స్ట్రక్చర్ వీ హ్యావ్ ఇన్ కీ అండ్ వాల్యూ పేర్స్. సో దీన్ని ఏంటంటే వీ షుడ్ మ్యాప్ దెమ్. మ్యాప్ చేస్తే లైక్ కలెక్ట్ యాజ్ మ్యాప్ అనే ఒక ఫీచర్ ఉంది. సో ఇట్ విల్ గివ్ అస్ key and typical key and value pair in a format of dictionary data structure. See, this is how it is interpreting. Like we have the అంటే ఇది ఎందుకు ఈ పర్టికులర్ అవుట్పుట్ నిచ్చింది చెప్పండి. Can you guess, since we are using a dictionary and output is a dictionary, typical dictionary data structure, there is nothing change in the data structure, why it is giving this particular output? అవి మ్యాక్స్ వాల్యూస్ ఇచ్చిందండి. ఏ కి మ్యాక్స్ వాల్యూ, బి కి మ్యాక్స్ వాల్యూ. No, A ki max value 7 కదా. ఓకే. Why it gave this particular I will show you one more difference here. Wait. Actually, recent value అవుతుంది కదండి. Just a minute. అంటే see, I just changed something. అంటే నేను ఇదేం చేయలేదు, పొజిషన్ చేంజ్ చేశాను. So now I'm like, again I will execute the same thing below that. In one more line, RDD dot collect as well. So now, what is your interpretation in both the case? Why it is actually taking A is equal to 2 in the next with the same thing I did. Not getting. So what is dictionary like? Dictionary is key and value based basically. Keys cannot be duplicated. That is one condition. Second condition is dictionary doesn't have a index. So మనం క్రియేట్ చేసుకున్న డిక్షనరీ లో A,4 అనేది అది ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. సో డిక్షనరీ ఏం చేస్తుంది అంటే లాస్ట్ డేటా ఏదైతే ఉందో వాల్యూ అంటే కీ అండ్ వాల్యూ పేర్ దాన్ని ప్రింట్ చేస్తుంది. మీరు ఏదైనా ఉండొచ్చు, లాస్ట్ దానికి అది స్టోర్ చేసుకున్న దీంట్లో లాస్ట్ వాల్యూ ఏది ఉందో దాన్ని అవుట్పుట్ గా ఇస్తుంది. దట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ వీఆర్ గెటింగ్ హియర్. A7 మీరు రిమూవ్ చేశారండి తర్వాత, ఎందుకంటే A7 ఉంది. లేదు, A7 ఇస్ దేర్. అది ఎలా స్టోర్ చేసుకుందో మనకు తెలియదు. హౌ ఇట్ ఈస్ స్టోరింగ్ అనేది మనకు తెలియదు. డిక్షనరీ స్టోర్స్ వితౌట్ ఇండెక్సెస్. సో దాన్ని ఎలా ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తుందో దట్ ఈస్ లెఫ్ట్ టు ద డేటా స్ట్రక్చర్. లాస్ట్ వాల్యూని ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ అంటే లాస్ట్ అది రీడ్ చేసిన కీ అండ్ వాల్యూ పేర్ ని అది ఇచ్చేస్తుంది. సో దెర్ ఇస్ నో డూప్లికేట్స్ ఇన్ డిక్షనరీ. ఇది మ్యాప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మనం మ్యాప్ చూసుకున్నాం లైక్ ఇట్ వాజ్ ఎ కీ అండ్ వాల్యూ పేర్. సో డిక్షనరీ is also key and value pair. So both are interpreting this particular thing. So these are the different operations. Yeah. ఇక్కడ డూప్లికేట్స్ అన్ని రిమూవ్ చేసింది అనుకోవచ్చు కదండి. ఇంకా డూప్లికేట్స్ మేబీ A కి 10 వాల్యూస్ ఉండొచ్చు, అక్కడ B కి 10 వాల్యూస్ ఉండొచ్చు. అది స్టోర్ చేసుకోవడాన్ని బట్టి డూప్లికేట్స్ అన్ని ఎలిమినేట్ అయిపోయి రీసెంట్ గా ఏదైతే స్టోర్ అయిందో అది ఫెచ్ చేసింది. అదేం చేస్తుంది అంటే మనకు ఆల్రెడీ ఆర్డిడి అనేది ఉంది. ఆర్డిడి మనం కలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ బి సేమ్, ఆర్డిడి చేంజ్ అవ్వదు. బట్ కలెక్ట్ యాజ్ మ్యాప్ అని ఇచ్చాం కదా, దట్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ ద ఆర్డిడి ఇంటూ ఎ మ్యాప్, దట్ ఈస్ టు ఏ డిక్షనరీ.
సో అది డిక్షనరీ కన్వర్ట్ చేస్తూ ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ద లాస్ట్ వాల్యూ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ కీ ఏ అండ్ బి. సో ఆ డిక్షనరీలో క్రియేట్ అయిన డిక్షనరీలో ఏదైతే లాస్ట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయో దాన్ని ప్రింట్ చేస్తుంది. క్లియర్ అబౌట్ దీస్? అంటే ఆర్డిడి అంటే మనకి పైథాన్ లో లిస్ట్ టపుల్స్ స్ట్రింగ్స్ అలా ఉన్నాయి కదండి. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ డేటా స్ట్రక్చర్, టైప్ ఆఫ్ ఏ డేటా స్ట్రక్చర్. అంటే మనకి వాటి మీద ఎలాంటి ఆపరేషన్స్ అయితే చేసామో సిమిలర్ ఆపరేషన్స్ కదండి ఇప్పుడు మనం. కానీ ఇదేంటంటే కలెక్షన్ లెవెల్లో వస్తుంది. కలెక్షన్స్ అని మనం చూసుకున్నాం కదా, డేటా ఫ్రేమ్ ఇస్ ఏ కలెక్షన్, సిరీస్ ఇస్ ఏ కలెక్షన్ అని. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఏ కలెక్షన్. కలెక్షన్ అంటే మనము ప్రిమిటివ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ ని వాడుకోవచ్చు కలెక్షన్ లో. సో హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ టుపుల్, లిస్ట్, డిక్షనరీస్. సో మనం మల్టిపుల్ ప్రిమిటివ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ ని ఇక్కడ వాడుకుంటున్నాం. సో ఆర్డిడి ఈస్ ఏ కలెక్షన్. నెక్స్ట్ ఈస్ డేటా ఫ్రేమ్. డేటా ఫ్రేమ్ ఈస్ ఆల్సో ఏ కలెక్షన్. కాకపోతే మనకి రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఉంటాయి. కాకపోతే ఇక్కడ మనకి రోస్ అండ్ కాలమ్స్ కాకుండా లిస్ట్ గానీ ఇది లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి యూజువల్ గా. వీ కెన్ సే లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఇన్ ఆర్డిడి. మనకు టేబుల్ ఉంటే అది ఈచ్ రో ని తీసుకుని వన్ లిస్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటది, వన్ లిస్ట్ ఐటమ్ అనేది. జనరల్ గా మరి మనకి ఎలాగా యూజ్ అవుతుందని మనకి ఇప్పుడు రియల్ టైం కేసెస్ తీసుకుంటే, ఓకే మేబీ మనకి యూజ్ డేటా ఉంటే దాంట్లో మ్యాక్స్ మిన్ కౌంట్ అవి చూసుకుంటాము. బట్ జనరల్ గా ఇంకా వేరే ఓకే మనకి ఆర్డిడి మిగిలిన వేరే ఇప్పుడు కౌంట్ ట్రై చేస్తున్నారు అనుకోండి ఆర్డిడి మీద, అంటే మీకు ఆల్రెడీ కాన్సెప్ట్ మీరు ఫస్ట్ అర్థం అవ్వాలి. ఇట్ ఇస్ ఎ లిస్ట్. మీరు ఒక ఇప్పుడే నేను ఒక టేబుల్ ఇది చేశాను కదా, ఐ జస్ట్ డిడ్ ఏ టేబుల్ కదా. అవి ఓకే అండి, మన ఆపరేషన్ చేయొచ్చు. బట్ నథింగ్ లైక్ ఓకే ఫర్ దిస్ సినారియో వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఓన్లీ ఆర్డిడి ఓన్లీ అన్నట్టు సిగ్నిఫికెన్స్. అలా కాదు, ఇదేంటంటే స్పార్క్ లో ఉన్నదే రెండు డేటా స్ట్రక్చర్. ఐదర్ యూ హ్యావ్ టు గో విత్ ఆర్డిడి ఆర్ డేటా ఫ్రేమ్స్. 2.0 నుంచి అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద మెషిన్ లెర్నింగ్ అల్గోరిథమ్స్ అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ బిల్డ్ చేస్తుంది. 2 వచ్చి ఆల్మోస్ట్ 1 ఇయర్ దగ్గర అవుతుంది. సో ఏమంటే మెయిన్లీ ఆర్డిడి కంటే డేటా ఫ్రేమ్స్ లో కోడింగ్ మనం తక్కువ చేస్తాం. సో వీ హ్యావ్ దట్ టైమ్ రిడక్షన్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్. ఆర్డిడి అంటే మనం చూస్తాం కదా, లైక్ విల్ టేక్ ఏ యూస్ కేస్. అంటే మనం వన్స్ వి గో విత్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎగ్జాంపుల్స్, అంటే ఈ మిన్ మ్యాక్స్ అని ఇవన్నీ చూసుకున్న తర్వాత we will start with coding based on some data. So some data తీసుకొని మనం వర్కౌట్ చేస్తాం కదా, విల్ డూ ద సేమ్ థింగ్ ఫర్ డేటా ఫ్రేమ్స్. ఆర్డిడి అండ్ డేటా ఫ్రేమ్స్ రెండింటికి మనం సేమ్ డేటా యూజ్ చేసుకొని చేస్తాం. యూ విల్ సీ ద కోడింగ్ డిఫరెన్స్. సో దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీ లైక్ విచ్ ఇస్ బెటర్ డేటా స్ట్రక్చర్ ఫర్ బెటర్ కోడింగ్ అనేది. అంటే మీకు డెవలపర్ కి చాలా ఈజీగా చేస్తుంది డేటా ఫ్రేమ్స్. బట్ RDD is a time consuming while coding because it is a list ని వాడినట్టే మనం చేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. మనం ఫంక్షన్ స్టార్ట్ చేద్దాం రేపటి నుంచి. సో విల్ అండర్స్టాండ్ లైక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, సెలెక్టింగ్ డేటా, ఎవ్రీథింగ్. సో I will just publish this so you can give a retry on this. మనం ఏమేమి చేసాము. టుమారో విల్ సీ లైక్ సమ్ అంటే ఫంక్షన్స్, అంటే లాంబ్డా ఫంక్షన్స్ అని చెప్పాను కదా. లాంబ్డా ఫంక్షన్స్ ఎలా అప్లై చేయాలి, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ లాంబ్డా ఫంక్షన్స్. విల్ స్టార్ట్ విత్ లాంబ్డా ఫంక్షన్స్. సో విచ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఇది. మీరు లేటర్ కాల్ వస్తే దాన్ని ఇంకా డీటెయిల్ గా చదవచ్చు. ఐ విల్ గివ్ యూ లైక్ ఫ్రమ్ బేసిక్. మనం మెషిన్ లెర్నింగ్ చేసేటప్పుడు లైక్ విల్ యూస్ మోర్ పైథాన్ లో కోడ్ రాస్తూ ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేస్తూ విల్ యూస్ మోర్ ఆఫ్ లాంబ్డా ఫంక్షన్స్. సో విల్ స్టార్ట్ విత్ దట్. ఐ జస్ట్ థింక్ దిస్ ఇస్ ద కోడ్ వి జస్ట్ డిస్కస్డ్ టుడే. మీరు దాన్ని జస్ట్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో do a import of the published thing. So any questions on RDD from that?
today's operations we did. No, Karthik, I think seems to be more linked with Python, I believe. I think we need to. Yeah, you need to you need to recap your Python classes actually. Yeah, and one moreover, and how more operations we do with this RDD library, I believe. Yeah, Is there any? operations మనకి ఎక్కువ ఏం లేవు. Like we will be using the same things like reduce by key, group by, ఇవే యూస్ చేస్తాము. అండ్ ఫిల్టరింగ్ అనేది కొన్ని వస్తాయి కాన్సెప్ట్స్. దెన్ వీ హ్యావ్ లైక్ ఫైండింగ్ డిస్టింక్ట్ థింగ్స్. ఇట్స్ చైన్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ వీ డూ. ఇప్పుడు మనం ఏదైతే చూసుకున్నామో సేమ్ థింగ్ కొన్ని ఎక్స్టెన్షన్ వర్షన్స్ లైక్ కొన్ని లాంబ్డా ఫంక్షన్స్ యూస్ చేస్తాము. ఫంక్షన్ ఏంటంటే లైక్ లాంబ్డా ఫంక్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మనము లూప్ లో ఎలా వేస్తాము, ఇట్ ఈస్ ఎ ఇటరేషన్ ప్రాసెస్. సో విల్ సీ హౌ లాంబ్డా ఫంక్షన్ వర్క్స్ అనేది. అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. అర్థమైతే ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్, లేకపోతే యూ విల్ నాట్ గెట్ ఇన్ టు ద రూట్స్ అనమాట. సో విల్ సి బేసిక్ లాంబ్డా ఫంక్షన్స్ ఎలా మనం యూజ్ చేయాలి అనేది రేపటి క్లాస్ నుంచి విల్ స్టార్ట్ వన్ బై వన్. అంటే లాంబ్డా ఫంక్షన్స్ నేర్చుకుని దెన్ విల్ కమ్ టు స్పార్క్. స్పార్క్ లో ఎలా వాడతాము థియరీ. So meanwhile you can just see like how, I mean, what is the coding behind listed మనం ఎలా వాడతాము, డేటా ఫ్రేమ్స్ ని ఎలా వాడతాము. అంటే మనం ఫైల్ కాకుండా వేరే అప్రోచ్ లో కనుక మనం కలెక్షన్ క్రియేట్ చేస్తే కనుక ప్యారలైజ్ యూజ్ చేసి క్రియేట్ చేయాలి, అంతే కదండి? మనం డైరెక్ట్ గా ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాము డేటాలోకి. అంటే ఒక ఆర్డిడి క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది రెండు ఏంటంటే ఈ రెండు ఆర్డిడిస్ ని మనం జాయిన్ కూడా చేసుకుంటాం. సో మనకు ఒక కాలం లేదు, మనం ఆ కాలం ని క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాము అంటే వీ షుడ్ యూజ్ sc.parallelize. అండ్ నార్మల్ ఫైల్ మనకు ఆల్రెడీ డేటా ఎగ్జిస్టింగ్ ఉంది, దాన్ని పుల్ చేయడానికి విల్ యూజ్ ద టెక్స్ట్ ఫైల్ కాన్సెప్ట్. మీరు ఒక ఎంటైర్ డైరెక్టరీని చేయాలంటే ఐ విల్ జస్ట్ పుట్ ఇట్ ఇన్ కామెంట్. సేమ్ థింగ్, ఎంటైర్ డైరెక్టరీ యూజ్ చేయాలి అంటే దిస్ విల్ యూజ్ వెరీ రేర్లీ యాక్చువల్లీ ఆన్ ఆర్డిడి. sc.whole టెక్స్ట్ ఫైల్స్ అని ఒకటి ఉంది. whole text files ani we could give the directory name. We does this very rarely. So this is the thing. I will just publish this also. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు డైరెక్టరీలో మనకి ఫైల్ మల్టిపుల్ ఫార్మాట్ లో ఉండొచ్చు కదండి. CSV ఉండొచ్చు, ఓకే, అవన్నీ కూడా మేబీ సింగిల్ లైన్ కింద క్లిక్ చేసి రీడ్ చేసేస్తాం కదా. అది ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ విల్ ఇంటర్ప్రిట్ ఓన్లీ రో ఫార్మాట్. టెక్స్ట్ ఫైల్ లో మీరు ఎక్సెల్ ఉందా ఏది ఉందా అది చూడదు, జస్ట్ అది ఫైల్ ని రో ఫార్మాట్ లో తీసుకుంటుంది. ఓకే ఓకే ఓకే, ఇది కలెక్షన్ ఆఫ్ వాల్యూస్ కదండి, అంటే దీంట్లో రోస్ కాలమ్స్ ఉండదు కదా, అందుకని it interprets only row. ఈవెన్ హెడర్ ఉన్నా కూడా హెడర్ ని స్కిప్ చేయడానికి కూడా లేదా, హెడర్ ని కూడా అది రో లాక్ తీసుకుంటాం. మనం చూద్దాం అవి ఎలా మనము దాన్ని మ్యానిపులేట్ చేస్తాం అనేది మనం విల్ సీ డౌన్ ద. అంటే జస్ట్ అండర్స్టాండ్ లైక్ హౌ టు లోడ్ ద డేటా, how to retrieve the data from the RDD, and the small ఇది min max, standard deviation, variance, stats, and then outputting like top 2 అని, first అని, take అని, collect అని. So you get familiar with these things. అంటే కొన్ని యాడ్ అవుతూ వస్తాయి అన్నమాట నెక్స్ట్. సో you should be able to understand every step of these. అంటే ఇది మెయిన్ లోడింగ్. మనం ఈ రోజు చూసుకుంది లోడింగ్ ఇన్ టు ద RDD. నెక్స్ట్ విల్ సీ ఆపరేషన్స్ ఆన్ RDD. ఓకే ఓకే.
బట్ అంటే టు RDDs ని మనము యాడ్ చేయడం ఎలాగా, మల్టిప్లై చేయడం ఎలాగా, విల్ సీ దీస్ థింగ్స్ టుమారో. ఓకే ఓకే బట్ వేర్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ట్రై టు పుష్ మోర్ ఎక్సర్సైజెస్ ఫర్ అస్ అండి. యా అండి, నేను ఒకటి స్టార్ట్ చేస్తాను కదా, నేను ఐ విల్ ప్యారలీ ఐ విల్ గివ్ యూ 2 డేటా. ఓకే, రెండు డేటా యూజ్ చేద్దాం. వన్ ఈస్ ఫర్ అవర్ ట్రైనింగ్ పర్పస్, సెకండ్ ఈస్ ఫర్ యువర్ సక్సెస్ పర్పస్. నేను చేసిన దాన్ని మీరు ఆ డేటా మీద చేయాలి, దట్స్ ఆల్. ఓకే ఓకే అండి. బట్ బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్ థింగ్స్, అంటే కొంచెం కాన్సెప్ట్ వేరీగా ఉంటుంది. ఫైల్ స్ట్రక్చర్ సేమ్ ఉండొచ్చు, బట్ డేటా ఇన్సైడ్ దట్ మే బి డిఫరెంట్. ఓకే we will explore. Yeah. So we'll continue with next class next class tomorrow with the lambda functions. We'll see about lambda functions, how differ the. ఓకే అండి, సరే అండి, థ్యాంక్స్ అండి.